En todo el mundo, la duda se ha acumulado como montañas. Estados Unidos enfrenta la mayor carga de su historia, más de 38 billones de dólares en deuda. La Unión Europea carga alrededor de 14 billones, y Japón está agobiado por casi 9 billones de dólares. Desde la rica Arabia Saudita hasta potencias exportadoras como Alemania y China, todas las naciones están bajo sumas aplastantes de deuda. Pero dentro de esta historia se esconde un enigma. Si todos están endeudados, ¿quién está ganando realmente? Aquí es donde el dinero, el poder y la historia chocan silenciosamente. Un reino invisible, una estructura compleja. Aquí nada es tan simple como parece, porque la deuda no es solo una carga. Es un soporte invisible en la construcción del mundo moderno. Una estructura oculta bajo guerras, ciclos económicos, ascensos y colapsos. Y cuando profundizas en las capas de esta arquitectura, emerge una verdad inquietante. El mundo no le debe dinero a alguien más. Se lo debe a sí mismo. Pero esto no significa que todos reciban una parte igual de este vasto mecanismo. Hoy, nuestro planeta lucha bajo más de 315 billones de dólares de deuda total. Una cifra que es casi 3 veces el tamaño de la economía global. ¿Cómo llegamos aquí? La respuesta se encuentra en una historia escrita hace siglos. La idea de la deuda nacional no surgió con tarjetas de crédito o banca digital. Tomó forma en el oscuro corazón de la guerra, en Inglaterra, en el año 1694. Inglaterra estaba en guerra con Francia, y sus reservas de oro se agotaban. El rey recurrió a los comerciantes en busca de apoyo. A cambio de un flujo constante de pagos de intereses respaldados por impuestos futuros, los comerciantes aceptaron financiar la corona. Para administrar este nuevo sistema, se estableció el Banco de Inglaterra. Fue una revolución. Por primera vez, el Estado obtuvo el poder de gastar dinero que no tenía. A cambio, los comerciantes recibieron algo de gran valor. La ganancia del Estado, una promesa que podía comprarse y venderse. Así nació el bono gubernamental, el inicio de lo que se convertiría en el gran sistema financiero de nuestra era. Francia siguió este ejemplo. Los Países Bajos lo perfeccionaron. Los recién formados Estados Unidos lo adoptaron para financiar su revolución y su expansión hacia el oeste. La deuda dejó de verse como un signo de debilidad, y se convirtió en un símbolo de fortaleza. Pedir prestado era obtener autoridad para gobernar. Antes, los imperios conquistaban tierras por oro. Ahora emiten bonos por enteros. Los campos de batalla dieron paso a los balances financieros. Pasaron siglos. Y la deuda se convirtió en la mayor exportación del mundo. La deuda de Estados Unidos alcanzó los 38 billones de dólares. La deuda de Japón superó los 9 billones. La deuda global aumenta en unos 1 billón de dólares cada 100 días. Todos los países están endeudados. Cada banco extiende crédito. Cada individuo, mediante impuestos, ahorros y pensiones, es simultáneamente deudor y acreedor. Entonces, ¿quién sostiene el otro extremo de esta curiosa cadena? Comencemos con Estados Unidos, porque la deuda de América no pertenece solo a América. Está repartida por todo el mundo. La mitad de esos 38 billones de dólares pertenece a inversores. El tercio restante, alrededor de 9 billones de dólares, pertenece a países de todo el mundo. Los dos mayores acreedores en Japón, con aproximadamente 1 billón de dólares, y China, con unos 800,000 millones. Así que la frase Estados Unidos está endeudado con China es cierta, pero representa solo alrededor del 2% de esta gran historia. En realidad, la mayor parte de la deuda de Estados Unidos se la debe a sí mismo. El Tesoro emite bonos. Los fondos y los bancos los compran. La Fed los recompra, creando nuevos dólares en el proceso. Los ciudadanos estadounidenses pagan impuestos. Esos impuestos se convierten en pagos de intereses, y esos pagos flyen de vuelta a las cuentas de jubilación.
Una historia cíclica, como un salón de espejos. Y es ciclo no se limita, Estados Unidos. Se extiende por todo el mundo. Japón compra bonos estadounidenses. Estados Unidos, a través del FMI, apoya a Europa. Europa financia países en desarrollo mediante el Banco Mundial. Las naciones en desarrollo, a su vez, invierten sus reservas de divisas en bonos occidentales, apoyando a las economías avanzadas. Es como un juego global de papa caliente, excepto que la papa está hecha de promesas. Cada país sostiene el papel de deuda de otro. Cada promesa está respaldada por otra promesa. Y solo hay una regla que mantiene la mesa en pie, nadie puede levantarse. Pero en esta historia hay un cuarto poder, los mercados. Detrás de cada bono gubernamental se encuentra una estructura organizativa gigantesca. Fondos de cobertura, fondos de pensiones, bancos centrales, fondos soberanos. Controlan billones de dólares. El verdadero poder está en sus manos. Quien pide prestado barato, quien se ve obligado a pagar intereses altos. Estos resultados se moldean según sus decisiones. Cuando la confianza se erosiona, las monedas comienzan a colapsar, los gobiernos caen y las economías pueden cambiar en un instante. Detrás de cada bono gubernamental se encuentra una estructura organizativa gigantesca. Fondos de cobertura, fondos de pensiones, bancos centrales, fondos soberanos. Controlan billones de dólares. El verdadero poder está en sus manos. Quien pide prestado barato, quien se ve obligado a pagar intereses altos. Estos resultados se moldean según sus decisiones. Cuando la confianza se erosiona, las monedas comienzan a colapsar, los gobiernos caen y las economías pueden cambiar en un instante. No existe tal cosa como dinero libre de deuda. Cada billete lleva una huella oculta de deuda. Durante décadas, es ciclo ha continuado, sostenido por la confianza. Mientras los inversores creen que los gobiernos seguirán pagando intereses, el proceso continúa. Pero ¿qué ocurre cuando la confianza se desvanece? La historia ha dado la respuesta muchas veces. En la crisis griega de 2010, la deuda se volvió impagable. Los tenedores de bonos entraron en pánico y las tasas de interés se dispararon. El Banco Central Europeo y el FMI intervinieron, pero su paquete de rescate tuvo un precio alto. Aumentos de impuestos, medidas de austeridad y desempleo. Para toda una generación, la palabra rescate se volvió sinónimo de sacrificio. En Argentina, los repetidos impagos convirtieron la deuda en una maldición nacional. En Sri Lanka, cuando ya no se pudieron pagar las deudas externas, el país enfrentó escasez de combustible y un colapso político. Cuando el sistema se rompe, los acreedores se vuelven visibles, el FMI, las agencias calificadoras, los tenedores de bonos anónimos, los poderes invisibles que rodean a las naciones. Y aún después del colapso, la misma historia comienza de nuevo. Las deudas antiguas se eliminan y nuevas toman su lugar. El ciclo continúa. Porque en el mundo moderno, la deuda no existe para pagarse por completo. Existe para renovarse. Los gobiernos no tienen intención real de pagar toda su deuda, en ahora en el futuro. Esto no es una trampa. Es un enfoque económico. Cuando nosotros pedimos un préstamo, se espera que devolvamos el capital. Pero los estados tratan la deuda como una suscripción. Cierran deuda antigua con deuda nueva. Los economistas llaman a esto refinanciación. El beneficio real está en el interés. Es una especie de renta pagada a cambio de estabilidad. La economía global ahora depende de esta renta. Como un tiburón que debe seguir nadando para sobrevivir, si el ciclo de deuda se detiene, el sistema inevitablemente colapsa. Estados Unidos nunca pagará por completo sus 38 billones de dólares de deuda. Japón ha estado renovando su deuda durante años. Ahora supera el 250% de su PIB. Y aún así las tasas de interés permanecen cerca de cero.
Los inversores no exigen que les devuelva su dinero. Exigen la renovación del acuerdo. Porque la deuda pública se considera el activo más confiable del mundo. Un bono del tesoro estadounidense no es simplemente una deuda. Es en cierto sentido, dinero mismo. Los fondos de pensiones lo mantienen. Los bancos lo usan como garantia. Los bancos centrales lo cuentan como reservas. Si el gobierno estadounidense realmente intentara pagar toda su deuda, una idea que rezaría el desastre, el sistema financiero global perdería su activo más fundamental y colapsaría. Por eso los países no reducen su deuda, continúan aumentándola. La deuda es el ritmo del capitalismo. Las promesas políticas determinar con la deuda son las líneas más hermosas y a la vez más vacías de la historia. El objetivo no es eliminar la deuda por completo, sino equilibrarla, mantenerla sostenible y asegurar que siga siendo demandada. Por cuando la confianza desaparece, los números pierden significado. Las tasas de interés suben y la economía se estanca. Esta es la verdadera naturaleza de la deuda soberana. El plan nunca se construyó sobre la idea de pagar todo. El verdadero plan era mantener viva la creencia de que algún día podría pagarse. Este es un ciclo de confianza. Mientras exista confianza, los números pueden crecer sin límite. Pero la confianza no está distribuida de manera equitativa en la sociedad. La frase, nos lo debemos a nosotros mismos, no es totalmente cierta. Los pagos de intereses no circulan de forma igualitaria. Flying de los trabajadores y contribuyentes hacia quienes posen la deuda. Por eso la desigualdad global aumenta de la mano del endeudamiento global. El sistema recompensa a quienes posen deuda y castiga a quienes la pagan. Si esto te resulta familiar, la razón es simple. La historia es la misma. Desde los presupuestos familiares hasta las naciones. Y de las naciones al planeta entero. Los prestamistas no son necesariamente villanos, y los prestatarios no son simplemente víctimas. Ambos son partes del mismo mecanismo. El riesgo aparece cuando el combustible del motor comienza a agotarse, cuando la nueva deuda ya no puede soportar el peso de las viejas promesas. Es entonces cuando la pregunta, ¿quién es el deudor? Deja de ser abstracta y se vuelve dolorosamente concreta. En la cima de esta pirámide, no hay un solo rostro al que culpar. En hay China, en hay Wall Street, en hay el FMI, todos ellos y nosotros. El sistema financiero moderno ha convertido la deuda en dinero. Los gobiernos emiten deuda, los bancos la expanden, los inversores la compran y venden, y el público cree en ella. Antes, la deuda era como una cadena. Hoy, es una forma de equilibrio. Pero si es equilibrio se pierde, si la confianza se quiebra, la niebla se levanta y se revela la verdadera naturaleza de la deuda, una promesa que no puede cumplirse para siempre. Si esta narrativa te ha dado una perspectiva diferente, suscribid.